Assalamu alaikum, I'm Hina Ejaz. Welcome to Pakistan. The guest I have today from the international community is very much a part of our community now, our economy, our country. The guest hails from Russia. She was born in Germany, then raised in Russia. What's the background like? She's been all over the place, but in Pakistan for 20 years now. So she has been welcomed by Pakistan so warmly that I believe she continues to stay on here and work here. I have Diana joining us today from the international side, and then we have Ashfaq Ahmed Dogar Sahab. Now he's running a very crucial and important project started by the government of Punjab in the year 2015. It's about the sightseeing service started by the government of Punjab. Now you must see these red buses all over the city, which has added a lot of vibrancy and spark around, and the tourists, whether be it domestic or international tourists, they get the opportunity to see historical sites of the city. The bus service went on to expand as well. We'll be talking about that too. So I'm going to, without any further delay, introduce you to Diana and Ashfaq Ahmed Dogar Sahab here. Hello and welcome to the show. Assalamu alaikum. Well, thank you so much, Diana. You've been here for 20 years. Wow. Do you already feel like a Pakistani? I am Pakistani. So how did it happen? How did you get here? You were born in born in Germany, then you were raised in Russia. Yes, I was raised in Russia. Actually, my father was an industrial architect, and somehow before 1975, Right. he just got a contract. So after that, he was working in Russia. And suddenly we were company with my brother to Russia, and my father passed away over there, and I was like 5 years old, and my brother was 3 years, and we couldn't tell where is our home, and because my mother was in Germany and we were with our father, so we landed up in Russia, so we started growing up over there. So I was been there. So you have very few memories of your father, if I must say. Yes, very few memories of my father because we were small, and my father used to prepare omelets. I used to really love omelets which he prepared before going his office. So being a man to taking care of 2 children was really hard for him. But I still remember my father. He was very handsome guy. You know, I still remember. Your looks tell that. Yes. So what about your mother? My mother, she's in Germany, and she's an army doctor by profession. She's alive, she's there, but I find my mother after 25 years of my age. Really? Yes. And how did it happen? How did you part ways? What really happened? If you don't mind sharing that story. Actually, suddenly we were in the orphanage because we don't have family over there, and so government, it seems to be that time it was a communist government, so all 15 countries came together, republics there. And so we grown up, we used to be in shuffle one country to other countries, and suddenly I also reached to Central Asia and something. And one day, me and my brother started thinking like we should start searching the mother, and what we do. You know, when we contact to the embassy, and then we started saying like we can search for you. It take 5 years. It took 5 years. Yes, it took 5 years to find her, so we found her. And Did honestly, she ever try to look for you? She did, but she could. She didn't succeed. Yeah, she didn't succeed, and she failed. But she was never married after, and she was still single. And She never got married again. no, she never got married. You know, and the German women are more sincere to the husbands, so she just, even she doesn't know my father passed away, so she cries and she just apologized her feelings, so it's okay. So I grown up in Russia, but I'm more Russian than German. It's a very interesting story, Diana, I must say, indeed. However, we have a brief report prepared on your country, Yes. Russia. Yes. And well, like I always say, whenever I have a Russian on the show, I do make a point to tell them that I've been to Russia because it's such an exciting place and so beautiful. Yes.
We are so colorful, like Absolutely, and yes. during New Year's time, Christmas Yes, time, yes. it's beautiful there. Yes, yes. So much festivity, and I don't think I've seen so many Christmas trees all together at one Yes, place, yes. and huge ones. So I'd like to share some images in a brief report prepared by our team. So why don't you go and take a look at how does Russia look like? Well, we shall continue to hear Diana's story. However, a very interesting fact that I'd like to share with you, that since a couple of years, tourism in Pakistan has increased immensely, and therefore different initiatives have been taken by the government of Pakistan to further encourage tourism, whether be it international or domestic tourism. And by the year 2025, it is predicted that tourism shall or may contribute $6.2 billion to Pakistan's economy. That's a large number. So further taking forward, Dogar Saab's right here with us. Again, Assalamu alaikum, Dogar Saab, kaise hain aap? Welcome, Sam. Thank you very Dogar much. Saab, sightseeing Lahore bus service, ये एक पूरा एक बहुत बड़ा और तवील प्रोजेक्ट है. इसका आगाज़ बाकायदगी से 2015 में शुरू हुआ. आपने एक्सपेंशन भी की है बेतहाशा. सबसे पहले तो जी मैं आपको आपका शुक्रिया बोलूँगा कि आपने यहाँ पे हमें इनवाइट किया है, और मैं टीडीसीपी के बारे में और अपने प्रोजेक्ट जो कि साइट सीइंग लाहौर बस सर्विस है उसके बारे में मैं नाजरीन को बता सकूँ. थैंक यू वेरी मच. और उससे बढ़ के एक और है कि टूरिज़म के सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी में एक बिल्कुल अलहदा से और एक्सक्लूसिव चैनल आया है, उसके भी बहुत सारी मुबारकबाद हो आपको. वेल डोगर साहब, जो अच्छी बात है वो ये है कि कितना सारा हम फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इस तरीके से हमारे पास एक बड़ी क्वांटिटी में आ जाता है, गिवन के इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, और नंबर्स जो हैं वो जिस तरह शूट अप करें, इट साउंड्स वेरी इनकरेजिंग. यानी कि बाहर से भी इतने सारे लोग आ रहे हैं. आप देखते हैं एयरपोर्ट्स पे लैंड करते हैं सबसे पहले तो पहाड़ों की तरफ दौड़ते हैं. जी बिल्कुल. तमाम अभी जितने भी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उसमें कहा जा रहा है जितने रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, उधर आप जाएंगे तो सिर्फ बाहर इनके इंटरनेशनल टूरिस्ट ही आपको नज़र आ जाएंगे. इज दैट राइट? जी वही तो वही मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि जिस तरह गवर्नमेंट इस स्ट्रगल में है तो ज़्यादा खुशी. वेल, इट्स नो लॉन्गर अ स्ट्रगल. उसमें काम तो अच्छे ही नो, हो. अब द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड नाउ. एब्सोल्युटली. क्योंकि ये आपकी पंजाब की हिस्ट्री में इस बजट में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि आपको इतना ह्यूज आपको बजट मिला है, मोर देन 200 आपका बिलियन आपको मिला है.
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ودن ایئر یہ ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب پرائیویٹ سیکٹر جس طرح آپ کا چینل آیا ہے بالکل ضرورت تھی, اور اس سے بہت سارا ٹورزم کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جی. Obviously, one needed a platform. بالکل. And I'm glad we have people coming all over from the world, you know, as tourists. And Diana especially has been here for 20 years. Wow, that's good. So she has discovered a gem in the world, which is called Pakistan. On that note, I'm going to take a short break. But once we return, I'm going to show you again another report on this particular project on Sightseeing Lahore. What is it all about? What it entails? But right after this short break. First time when I came Pakistan, it was a little bit difficult for me. مہندی کے فنکشن یہاں پہ ہماری بس پہ ہو رہے ہوتے ہیں جی. ایسا بھی ہوا ہے. ہم جو برتھ ڈے پارٹیز ہیں وہ ہماری بس پہ ہو رہی ہوتی ہیں. I have get impressed like people live with their family, they care for their oldest people. They want to have a join together, like live together with each other. You know, these are the beautiful thing of Pakistan. I love it. Welcome back, and as promised right before the break, I'm going to take you and show you this small report that we've prepared on this tourism project, about this sightseeing project by the government of Punjab. What really happens there, how are these buses, what are the activities, what are the functions like? Let's go and see it. میں ہوں محسم عباس, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں پاکستان کے خوبصورت علاقوں کی, نادر و نایاب علاقوں کی. آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈسکوری کے حوالے سے, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سیاحت کے حوالے سے, ٹورزم کے حوالے سے پاکستان میں کیا چل رہا ہے. آج میں بہت ہی خاص جگہ پہ موجود ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی یہ ڈبل ڈیکر بس ہے, اور آج تقریباً 15 مہینوں کے بعد کووڈ-19 آیا اور اس نے ہماری زندگیوں کو مفلوج کر دیا. 15 مہینے بعد TDCP یعنی پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس خاص بس کا, ڈبل ڈیکر سائٹ سینگ بس کا انعقاد کیا گیا جی. 15 مہینے بعد ہم قذافی اسٹیڈیم لاہور سے نکلے ہیں اس بس پہ, اور ہم واغا بارڈر لاہور تک جائیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ واغا بارڈر لاہور میں جو ہے وہ پریڈ کس طرح کی ہوتی ہے اور لوگوں کا جوش و جذبہ کیسا ہے. واغا روٹ کی بحالی کے موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر اشفاق احمد ڈوگر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ کووڈ-19 کے باعث 15 مہینوں کے بعد اس روٹ کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ڈبل ڈیکر بس پنجاب اسٹیڈیم سے روانہ ہوئی اور براستہ کینال واغا بارڈر پہنچی. سفر کے دوران سیاحوں کا جوش و خروش دید نہیں تھا. کوئی گانے گا رہا تھا تو کسی کی سالگرہ منائی جا رہی تھی. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے, ہم ایک ہے, پاکستان زندہ باد. نہ صرف لاہور بلکہ دور دراز علاقوں سے آئے سیاح بھی بس میں موجود تھے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے, اور اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے, گورنمنٹ لیول پہ بھی پروموٹ کرنا چاہیے, ان کو باقی ادارے بھی ایسے ہی کرنے چاہیے, اور میں اس باقیوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ ضرور وزٹ کریں اور انجوائے کریں. آپ ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں خاص طور, فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں پریڈ دیکھنے؟ جی فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں واغا بارڈر. اچھا لگ رہا ہے, سائٹ سینگ کے بارے میں سننا تھا اور اب ایکسپیرینس ہو رہا ہے, سو بہت اچھا لگ رہا ہے. یہاں پہ گائیڈ کر رہے ہیں, وہ ہر جو بھی کوئی پوائنٹ آتا ہے وہ اس کی ہسٹری بتاتے ہیں, اس کے بارے میں وہ ڈیٹیل میں بریف کرتے ہیں. سو اچھا لگ رہا ہے, اور میری یہی سجیشن ہے کہ جو بھی لاہور ہے تو وہ سائٹ سینگ کو ضرور وزٹ کرے. واغا بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب کے دوران بھی سیاحوں کا جذبہ حب الوطنی اپنے عروج پہ تھا. محکمہ سیاحت پنجاب کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ بھی اس طرح کے سیاحتی ٹورز کا انعقاد کرتی رہے گی.
اسپیشل پیکج میں ہم نے آپ کو سائٹ سینگ جو کہ 15 مہینے بعد لاہور کی جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، TDCP کی خصوصی کاوش تھی. اس کے بعد ہم نے آپ کو دکھایا کہ واگا بارڈر پہ باب آزادی پہ کس طرح پرچم اتارنے کی تقریب جو ہے وہ منعقد ہوئی، اور ہمارے ساتھ بھائی بھی موجود تھے. انہوں نے بہت ساتھ دیا ہمارا اور ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے نعرے بھی لگاتے رہے. آپ بہت شکریہ آپ کا، گائیڈ بھی کیا انہوں نے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ. So that's the bus service, the sightseeing service. ڈوگر صاحب کتنا مشکل تھا یا کیا چیلنجز آئے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے میں؟ چیلنجز تو بالکل نہیں تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے جو پبلک ہے، اسپیشلی جو لاہوری لوگ ہیں جی، انہوں نے اس پروجیکٹ کو جس طریقے سے ویلکم کیا ہے تو اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا تھا. زندہ دل لوگ ہیں نا، بڑا حوصلہ ملا تھا. اور اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو سروسز یہاں پہ ہم نے شروع کی ہے لاہور میں، اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. چیف منسٹر پنجاب، ان کا ایک واضح ڈائریکشن تھی ہمیں کہ جو فیسلٹیز بڑے شہروں میں ٹورسٹ کو مل رہی ہے، سیم فیسلٹی یہ ریموٹ ایریاز میں بھی ملنی چاہیے. اس لیے بہاولپور میں بھی یہ سروس شروع کی ہے. چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اسی سال فیبروری میں 13 فیبروری کو اس کو اناگوریٹ کیا ہے. اس سے پہلے بہاولپور میں، اس سے پہلے 2020 میں پچھلے سال یہ پنڈی اسلام آباد میں بھی انہوں نے خود اناگوریٹ کیا ہے جی. سو انشاءاللہ تعالیٰ جو فیسلٹیز لاہور میں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پنجاب کے ہر شہر میں پہنچ جائیں گے. وائی ناٹ، اور ہونی بھی چاہیے. جس طرح سے ٹورزم میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے یہ تو بنتا ہے. بائی دا وے ڈوگر صاحب یہ بتائیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت بسز جو ہیں وہ اوور بکڈ ہیں؟ جی بالکل ابیز، کیونکہ اب ہمارا جو ہماری کام کرنے کا سٹائل ہے، اب اس میں اپنا ورائٹی لا رہے ہیں. اب ہم شروع میں یہ تھا جی کہ ہمارے 2 روٹ سے ہم فوڈ اسٹریٹ جا رہے ہیں، گریٹر اقبال پارک جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے شروع کیا ہے جی ہمارے جو جتنے بھی ہیریٹیج سائٹس ہیں، جس میں GT روڈ ہے، شالمار باغ ہے، بدو کاو ہے اور گلابی باغ ہے، اس کو ہم نے کور کیا جی. ایک دیا بہت الحمدللہ وہ کامیابی سے وہ چل رہا ہے وہ. پھر ابھی ریسنٹلی ہمارا واگا بارڈر کا جو ٹور تھا، کووڈ کی وجہ سے بند تھا. نیچرلی کافی چیزیں رکی تھی. I'm really very thankful to پاکستان رینجر پنجاب، تو انہیں ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کی تو ہمیں ویکینڈز پہ اب اس کی بھی اجازت مل چکی ہوئی ہے. اور یہ والا جو آپ کا کویسچن تھا، بالکل جو ہمارا واگا ٹور ہے اس کے لیے چاہیے ہمیں بالکل فون کالز اتنی ساری، سم ٹائم ہمیں ایکسکیوز کرنا پڑ رہا ہوتا ہے جی ہم کو نیکسٹ ویکینڈ. تو بہت اچھی بات ہے. اور ایک میں بڑا ایک اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہم ٹورزم میں ورائٹی لا رہے ہیں جی. ٹورزم یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ کلچرل ہیریٹیج سائٹس پہ جا رہے ہیں. ہم نے لاہور میں ایک شاپنگ ٹور کے نام سے ایک روٹ ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے. اور یہ پروجیکٹ اور یہ تمام انیشیٹوز TDCP لے رہا ہے؟ یہ TDCP کر رہی ہے. اور یہ اتنی ساری جو تبدیلی اور ورائٹی ہے یہ ہم 1 سال کے اندر لے کے آئے ہیں. ہمارے جو اور وہ نظر آ رہا ہے ڈوگر صاحب اب جی الحمدللہ. ہمارے جو ایڈوائزر ہیں ٹورزم پہ آصف محمود صاحب، وہ ہمارے بالکل مہینے میں 2-3 میٹنگز اس پروجیکٹ پہ کرتے ہیں. بس پہ ہمیں وہ ڈائریکشن آ رہی ہوتی ہیں. اب ہمارے MD صاحب ہیں ٹورزم تنویر جبار جی، وہ بڑا پرسنلی وہ اس چیز پہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں جی. بہت خوشی ہوتی ہے تمام چیزیں دیکھتے ہوئے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے مہمان آتے ہیں اور ہمارے ملک میں کتنے خوش ہو کر یہاں سے جاتے ہیں اور دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ آئیں پاکستان کو، اسے ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن دیکھیں. ڈوگر صاحب کتنے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے بہت سارے پاکستانی جو بھی ان کی سیونگز ہوتی تھی افورڈ کر سکیں یا پھر زیادہ افورڈ کر سکیں، کم کر سکیں، لیکن کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ کسی باہر کے ملک جائیں اپنی چھٹیاں منانے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک ٹورزم میں بھی بہت اضافہ ہے.
خاص کر کراچی سے بھی لوگ آتے ہیں ان علاقوں میں اب, اور بہت زیادہ آ رہے ہیں بیکاز آف دا نیو موٹر وے. اس میں ہم کتنا زیادہ فارن ایکسچینج سیو کر رہے ہیں, جو باہر یہاں سے پیسہ باہر جاتا ہے ٹورزم کے ذریعے, یعنی وہی پیسہ ملک کے اندر خرچا جا رہا ہے. اب ہم یہ والا جو میرے والا جو پروجیکٹ ہے, اب ہم جو آپ کا ٹریڈیشنل سٹائل ہے, اگر کسی فیملی میں کوئی آپ کی کوئی ویڈنگ سیریمنی آ رہی ہے, لوگ مہندی کے فنکشن یہاں پہ ہماری بس پہ ہو رہے ہوتے ہیں جی. ایسا بھی ہوا ہے. ہم جو برتھ ڈے پارٹیز ہیں وہ ہماری بس پہ ہو رہی ہوتی ہیں. میں نے 1-2 فیشن شوٹس بھی دیکھے گزرتے ہوئے اس جی 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 بالکل بالکل. سو الحمدللہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور اچھا, لوگ ان ایونٹس کے لیے بھی بس کو بک کرا رہے ہیں. جی بالکل بالکل. تو بلکہ بہت اچھی بات ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ جو بھی اس کو بک کرنا چاہ رہا ہے فار مہندی پرپز, آپ کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے, ویڈنگ سیرمنی کے لیے, موسٹ ویلکم آئیں, اور یہ ایک یونیک ایکسپیرینس ہوگا لوگوں کا جی. اٹ از انڈیڈ ویری ویری یونیک. جی بالکل. اور اگر موسم اچھا ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. بالکل بالکل. Well, coming back to Diana. Diana, you have a very exclusive and different and interesting story. 20 years in Pakistan. Tell us about your experiences, please. First time when I came Pakistan, it was a little bit difficult for me because I came from the cold country. You know, we have a rain, snow. The weather, yes. Weather was too hot. It was a month of summer, and I just brought here with the High Commission Pakistan because I came his wedding. So when I see the wedding of Pakistan, and it was so impressive because first of all they just made me dress up with the Pakistani dresses and all the stuff. And I was in Multan, and you know Multan how hot it is. Lahore is not much, but Multan is too hot. It was a month of August. It's too hot, and I was sweating. I say it's okay, you know. Everybody's just getting me like you know, just yes, in the fan and everything, relax, and AC room and all this stuff because I came from cold country. So then I attend the wedding, and that was very impressive. I see the all setups and everything. That was very impressive, and I couldn't eat food because it's so spicy. Spicy. Yeah, so spicy. So life is started off from there, and I decided to stay for some time. So I get offered. But you didn't plan that I'm going to be here for the next No, 20 years. I just only come for 3 months. Oh, it was 3 months. Yeah, only for 3 months. I say I want to discover Pakistan so I can go back. But I was staying in the hotels. I don't have house. You landed in Multan, then you came to Lahore. Is that yes. I first landed in Karachi. Then I went to the Multan. Then I came again. I go to Karachi. From Karachi, then I came to Lahore. When I see the Lahore, and I say, oh my God, this is where I'm stationed now. yes. I also tried to settle in Islamabad, but Islamabad was too boring for me because after 9 Obviously, o'clock. lesser population. It's No, not so after vibrant. It's 9 beautiful, o'clock, but not as vibrant No, as Lahore. after 9 o'clock, I couldn't find the food outside. That time, you know, it was every And as a market new closed. person, obviously, Yeah. you know, Lahore was an easier city relatively. Yes. So, Diana, you are a fitness expert. Yes. When it comes to exercising, you know all forms of exercise. Yes, of course, yes. And how did your work life, how did the work life start here? I started by the reference basically because I was in the fitness since I was 6. I was athletes, and that was my hobby. So I started just keeping up myself. When once I came and I started deciding like this country need much. Because I think the fitness is need for women because I see lots of people, they are very healthy, and you know, then I started going with the Over the past few years, the concept of remaining healthy and fit has actually also become a part of our culture. Yeah, of course, like Now it has. Yes, now it has. Not, I basically, think, 20 years When ago. 20 years before, it was not much because if I go to different TV But you do channels, see a change, right? And they ask me the same question. You know, I can see the lots of difference. Like people become lots of. There are lots of gyms now open, and different clubs. You know, It's because good. people do want to go to the gym now. Yes. Now it's become like a modern lifestyle. Basically, the people Absolutely. and women and men start looking for themselves because it's necessary. What do you like best about Pakistani food? Which is your favorite rather? My favorite food is like I love nihari.
You love Nihari. You're Yes. a fitness expert. How can you say that, Diana? No, I love Nihari. You know, our fitnesses doesn't say like don't eat this, don't eat that. You can eat Right. everything, but calculate your calories. Basically, once you calculate your calories, you don't skip the things because your bodies need carbs, fiber, everything. Basically, this is what my point is, because if I am doing exercise, I can eat everything. So In limited quantities. and with like limited, you have to yes. count your calories. Yes, I count the calories and I have. This is Nihari and Nihari is your most favorite. most favorite dish of mine. I used to have a lots of biryanis. Now I'm so much. You're cutting that out. Yes, I'm cutting out because you know, if you started having lots of rice, because it start to transform inside of your tummy, like its glucose levels start increasing. You know, this is what you can get little healthy, and you know, I don't say fat. It start the bloating of your body. So I start avoiding eating lots of rice. Right. Diana, what other things are you fond of in the Pakistani culture? In the Pakistani culture, honestly, believe me, like I'm most with the family persons. Like I socialize with lots of families, elite families in Pakistan, and Alhamdulillah, I have met such a good people in this country. Maybe I'm in another world. Like maybe the family-oriented system yes, here? yes, I love family-oriented system. You know, I have get impressed like people live with their family, they care for their oldest people. They want to have a join together, like live together with each other. You know, these are the beautiful thing of Pakistan. I love it. You know, the Pakistan have so much. You know, if I start to traveling to abroad and I start to telling about Pakistan lots, like actually it's my country. I cannot say your country. It's also my country, being 20 years living Absolutely. here. So I started telling the good things, like people does not have any idea about Pakistan, but I try to present Pakistan, the being in Pakistani. And I am Pakistani now, 20 years being here. So and I tell them, you know, if you come to Pakistan, you can discover a lot, because it's a beautiful, like it's a small Switzerland's there. They have a Yes. beautiful mountains. Very rightly Yes, stated. I was traveling to the southern mountains, like then I see the greenery over there. I see the fresh So you air. had an opportunity to visit, Yes, yes. you know, Northern areas, northern you know, I've areas. been to Naran, Kahan, and oh, you've been there too. Yes, I've been there. So and, we explored quite a bit of Pakistan. Yes, I did. I love these areas, and I love to go always. Like people started going to Dubai, Thailand. You know, I just believe like Pakistan exactly what had we were lots. talking about, Dogra. People would, you know, save up and travel to these places. It's wonderful to see the world. Why not? But remember to explore your beautiful country as well, because there's so much to see here. Yeah, there are lots of to see. So my things are started. So I started working at a Shapes, like I'm associate partner of Shapes, like they own me actually, and I become a part of family. So 20 years I'm working in the same place. So I started training lots of trainers. I'm just providing my expertise to them, and I'm a yoga person also. I love yoga, doing yoga, and that's keep me so much healthy, and you know, like Yes, and it shows on your skin. yeah, thank you. It's just not genetics though. Yeah. It is genetics, but then your lifestyle. yeah, lifestyle. Yes. Everything comes in between. So I think you've learned so much from Pakistan and taught Pakistan so much as well. So it's been mutual. Yes. So you continue and you plan and you do plan and want to continue living in Pakistan? Yeah, of course. Like now, I started telling my friends like I only left 2 years. Maybe after 2 years, I will move somewhere. Then Do they you say want to? no. Then they say no. You've been 20 years, and no, there is no time to move now. You should settle here. You know, most of them, my Well, friends. you are settled here. Yes, and you say you should settle totally. Like I say okay, because even my students, like whenever I start to traveling, and they always just say, "Are you gonna come back?" Because They must love you it a was lot. so much like attachments. Since 20 years they're coming, all their families coming, and so it become a part and parcel of my family. I am become their family, so they cannot live without me. So lovely to hear that. Yeah, thank you. And I love to hear the fact that how much you love Pakistan and Yeah, I love Pakistan's Pakistan. loved I you love. equally. So I'm going to take another break, and when we return, the discussion continues. Whenever I listen the Pakistani national song, and I feel like crying.
You cannot imagine, my heart started going like this and my tears started coming out. लोकल आपका इन्वेस्टर है और फॉरेन इन्वेस्टर है, वो अब पाकिस्तान में फेथ दिखा रहा है। यस वो ट्रस्ट करना वो शुरू हो गया। ये मुल्क तो सबसे बादशाह वाला मुल्क है, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं आपके सारे काम खुद ही करना पड़ता है। Welcome back, and I'm in discussion with Diana. She's from Russia but has been living in Pakistan for the past 20 years and plans to stay on. She's had amazing experiences here. She's also working here. She's a fitness expert. Then we have Ashfaq Ahmed Dogar Saab, who is heading a project by the government of Punjab. It's the sightseeing bus service. It's right under TDCB. डोगर साहब, नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं TDCB के पास जो अभी तक शायद बाकी लोग नहीं जानते? And if you'd like to share them. देखिए जी, there are a number of projects which are on the pipelines जी। एक तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो मरी का एक ऑल्टरनेट एक डेस्टिनेशन हम डेवलप करने जा रहे हैं जी, कोटली सतिया में जी। चूँकि टाउन प्लानिंग की कुछ लैकिंग थी वहाँ पे मरी में, या रश इतना ज़्यादा हो गया था, बिल्कुल इस वक्त ये 10 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। एक हमारा जो चाहिए थी एक ऑल्टरनेट जगह जी बिल्कुल जी। सो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कोटली सतिया का, वो लिंक अप होगा फ्रॉम GT रोड से भी होगा, पिंडी इस्लामाबाद और मरी से, और दूसरा जो पटियाला वाली साइड से जी, और फिर ये कश्मीर को ये रोड निकलेगा जी। सेकंड जो हमारा है वो साउदर्न जो पंजाब है वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट्स के जी वहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी हमारा फोर्ट मनरो एक जगह है, वहाँ पे एक रिजॉर्ट था हमारा पुराना था। सो इस गवर्नमेंट ने उसको रिवैम्प किया है और उसको रेनोवेट करके बड़ा खूबसूरत वो एक्सपेंशन में वो आ गया है। और सबसे अच्छी जो चीज़ है गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी में है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ कोलैबोरेट करके ये नए प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी बिल्कुल, PPPs में आ रहा है जी बिल्कुल। डोगर साहब, लेकिन जब आप बात करते हैं PPPs की, तो इसमें किस तरह से आप हेल्प या सपोर्ट करें प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को? ये एक मुझे जी सर्टन जो TORs होते हैं गवर्नमेंट के जो मुजवज़ा एक कवानीन है, उनको मद्देनज़र रख के हम चीज़ों को अखबार इश्तिहार दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसको बड़ा क्लियरली और शफाफ तरीके से हम लोगों को इनवाइट कर रहे थे। जो ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट है उस पर भी हम उनको पार्टनर बना फॉर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं मिसाल इससे पूछना चाह रही हूँ ताकि जो लोग ये शो देख रहे हैं इस चीज़ को समझ पाए। जी मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जो हमारे एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट हैं उसको हम लीज आउट कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स बनाने चाह रही है उस पे हम जो प्राइवेट जो इन्वेस्टर होगा उसको हम पार्टनर अपना बना रहे हैं। और ये सारा शफाफ तरीके से थ्रू आपकी जो इसके आपका मीडिया है, आपका प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर उसकी तशहीर चल रही होती है जी। राइट अच्छा, आप भी ऑफ कोर्स ऑब्जर्व करते हैं कि कितने फॉरेनर्स आ रहे हैं पाकिस्तान और किस तादाद में। ज़्यादातर किन ममालिक से लोग पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आते हैं इधर? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस टूरिज़म उसका बहुत सारा जो पोटेंशियल है। बिल्कुल। और आपके जो जापानीज़ हैं, आपके जापानीज़ हैं, वो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा कराकोरम हाईवे से वो चाइना बॉर्डर से वो एंटर होता है, KKH पे ट्रैवल करता है। वो अच्छी तादाद में आपका जी बिल्कुल बहुत अच्छी तादाद में। फिर वो आ रहा होता है यहाँ पे टैक्सला में, टैक्सला के बाद वो हमारे पास लाहौर आता है, फिर यहाँ से कोई बॉर्डर्स जो हमारे नेबरिंग कंट्री का वहाँ से फिर उन्हें आगे बाय रोड आगे निकल जाना होता है। एंड ऑब्वियसली जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तो पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे होते हैं जी। बिल्कुल। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने ये देखा है कि अगर आप लाहौर शहर की अगर मैं मिसाल दे दूँ कि शहर भर में अब हम देख रहे हैं कि छोटे और बड़े पैमाने दोनों पे इतने ज़्यादा होटल्स खुल गए हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों ने यानी कि टूरिज़्म की तरफ रुझान है।
تو اس وجہ سے اتنی زیادہ ہوٹلز اور تمام ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے. میں A تو- lot of investment has come into it. میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے اکاموڈیشن کی اتنا ہمارے پاس سیٹ اپ نہیں ہے لاہور لیکن اب میں. ہو رہا ہے, بن رہے ہیں. بن رہا ہے, بالکل آ رہا ہے جی. یہ آپ کا سی پیک بننے کی وجہ سے بالکل یہاں پہ بھی یونٹس بن رہے ہیں لاہور کی سراؤنڈنگ میں جی. سو انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور زیادہ خوشی یہ ہے کہ آپ کے جو لوکل آپ کا انویسٹر ہے اور فورن انویسٹر ہے وہ اب پاکستان میں فیتھ دکھا رہا ہے. یس وہ ٹرسٹ کرنا وہ شروع ہو گئی. چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری کی Well, Dr. طرف Saab, آ I جائیں گی. don't know how to explain this, but it gives me immense pleasure to express my joy over the fact that the feel-good factor is again present in Pakistan. And as a Pakistani, one feels very proud and happy about it. Why not? ہمارا ملک ہے, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, اور اگر ایسی فیلنگ آ جائے تو کیا ہی بات ہے. انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی. Absolutely. So Diana, tell us about the experiences you've had here, for example, attending weddings. That must have been a shocker for you for the first time, like extravagant large weddings and so much color and so much action going around. No, actually, I used to, when I was small, and in Russia, we used to watch movies. Really? In the cinema. Cinema was like a very typical cinema. It was not cinema just like now. Of course. We used to have very simple cinema, but we used to go to see the weddings. So when movie, and after that, like when I came Pakistan and I see the weddings and I see the same clothes, and I was so impressive for me, and I started looking left, right, and how it made. It was such a different color. Then they say, for Mehndi you have to wear green, you have to wear pink, this kind of colors. Then for Barat you have to wear red color. Then for a Walima, then you can go to the brighter white color or little, different, some open colors. So then I started saying, what a tradition. You are very rich on traditions, and jewelry is matching, shoes matching, bag matching, everything. Like a wedding girl, she's just like a doll. Like when I see the makeup, like Pakistan is dressed up like that in Pakistan? one time, yes, I did. You did? Yeah, I did one time. Did you enjoy that? I went to the salon. I say I want to have a bright makeup, and after they say, why you getting married? I say no, for shooting. I say, are you working for any modeling agency? I say no, for myself. I want to have a bright makeup, and so if you can make it for me. Then he started giving the package. I say, you have a dress? I say yes. I bought the dress, and I dress up, and I have a makeup on, and I made the pictures. And everybody, after that, when I upload to social media, and started saying, are you got married? So this was my feelings to be there, how it looked like on me. This was one of the experience. And secondly, I like this laddus and how they started presenting, and I become part of the Mehndi dance, and they started going. Yes, I learned this dancing. It was such amazing. I started feeling. One thing I will tell you, like whenever I listen the Pakistani national song, and I feel like crying. You cannot imagine. My heart started going like this, and my tears started coming out. And I started saying, like, such a country become independent, and such a people, and I've been here 21 years. It become my hymn, it become my national song, and I started feeling as much I have love. Believe me. Well, I'm going to cry over this now. No, I stand Just hearing up this, and I mean, every time it it's happens so to me. nice to hear that, because you see, well, I must say now, you are a Pakistani now by heart. Oh, thank you. And of course, as Pakistanis, we do share the same emotions. Maybe sometimes at a higher level, sometimes at a lower level, but yes, the emotion, the patriotism is there. But hearing it from Diana, she wasn't born here. She came to live here. So these feelings, these emotions being expressed by her says a lot, that how much love the country's given her and how much love she has returned to the country. So good to hear that. And you've been a part of our culture and traditions, and you've enjoyed the bridal shoot as well, where people thought you were actually getting married, Yeah. Actually, the people started thinking I'm getting married, and maybe someday, life is on. I'm still young. Yes, why not? Of Yes. course.
Yes. Of course. I'm still young. So, which is your favorite place in Pakistan? Basically, like I love Lahore because all Lahore is called Lahore. You know, I love Lahore. Basically, in Lahore, being long time in Lahore, I love Lahore. But my another places, I love northern areas. It's cold there. No, no it doubt. I mean, you come from a cold place. Actually, I stay in Karachi. I used to go to the French beach and everything. The Karachi have something. That's got another vibe to it. Yes, another vibe. this is another thing. You know how sun come down, how it started going up. You know, early morning I used to go and sit on the sea. Pakistan have a lots of flavor with the fields. It's not the things most important and most lovable place for me only in Lahore. It's everywhere. You know, in Multan, if I go, I like to have a mango party. You know, I love mango in Multan, and you know, believe me, in first time I came, I don't know how to eat mango. I eat 12 mangoes one What? sitting, and I was hospitalized. I'm sure. But what a fun Nobody- experience that Nobody must be, told eating me 12 like mangoes in a day. one to mango you have to have with milk, but the house owner left the mango, have mango, and I was having that cage and started having lots of mangoes, and I finished that mango, 12 mangoes inside. Wow. So it was such a nice mangoes, but second day then I started having big pimples and everywhere of mine because it's very hot. But I eat now one mangoes now. So now you know it's not going to be 12, it has to be one mango. Yes. And you got to watch your calories also. Yeah. And secondly, one additional things I like food street in Haveli, and there are some few andas and few traditional Well, foods. I are think you there. should also go there someday in Yes. this bus service, the sightseeing bus Yeah, I service. love That to. should I be an love experience to. and a half. You for know, most of the time I feel like going up because you know, I'm all alone, but I have to get my friends along together because being a single person and going on the bus, you don't know nobody, though. It's a yeah, little no, boring. you can yes. get a group of people Yes. together, people who you know. It would Yeah, be it's a nice beautifully ride. done in the food streets. You know, when I started entering that, you know, the most beautiful thing is like Badshah Mosque. Yes. You know, when you're sitting in the restaurant having little food, you know, it's not only the food, it's about the environments where you're sitting. You It's feel the like ambience, it's the you surroundings. feel like royal, you feel like so calm. You know, my feelings are all the time when I sit in that Haveli restaurant and start looking to the Badshah Mosque, and I feel good. Absolutely, Diana. But I'd also like to tell our audience here that you speak very good Urdu as well. Yes. So if you could speak in some Urdu, if I may initiate the discussion. Diana, Yeah, आप पाकिस्तान कितने साल से? मेरा पाकिस्तान में 21 साल हो गया. 21 साल गिनती भी आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 20 के बाद आती भी नहीं है उर्दू पे. 21 साल से मैं यहाँ पर रहती हूँ. मैं और क्या आप पसंद करेंगी इधर मजीद और 20 साल रहना? इंशाल्लाह. Very Why good, not bad. क्यों नहीं In है fact, very बेसिकली. good. आप देखिए, मैंने 21 साल का ऑलमोस्ट यहाँ पर गुजारा है. अगर मैं 20 साल और गुजारूँ तो मैं चूँकि मेरे सारे फ्रेंड्स इधर बने, मेरे सारे काम इधर बन गया, मेरा एक फैमिली बन गया यहाँ पर. सब मेरे से प्यार करते हैं. बेसिकली इट्स नॉट मैट दैट मेरे पास कोई फैमिली नहीं, मेरे पास सारे फैमिली इधर है. Absolutely. But Diana, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गई हैं and people have spoken in English यस. to you, but then as soon as you turned away, they spoke in Urdu, said something and you understood and they think that you don't know. और ज़ाहिर बात है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ कई लोग मुझे जानते हैं, कई लोग मुझे नहीं जानते. मैं ऐसे करती हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इंग्लिश में बात करती हूँ. पता नहीं है, मेरी थोड़े से आदत है कि उर्दू मुझे थोड़ी आती है, लेकिन मैं इंग्लिश में ज़्यादा बात करती हूँ. लोग के पता नहीं होता, लेकिन ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट्स होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं. ऐसा हुआ आपने सुना फिर? हाँ, लेकिन मैंने हमेशा एक पॉजिटिव सुना कि यार अब देखिए ये एक फॉरेनर पाकिस्तान में आके रह रही हैं, यू नो लाइक. फिर उसके बाद मैंने कहा कि क्या हुआ, ये मुल्क तो सबसे बादशाह वाला मुल्क है. क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं आपके सारे काम खुद ही करना पड़ता है.
ادھر آپ کے بلیسنگ ہے کہ آپ کا ملازم بھی مل جاتے ہیں, آپ کا کھانا پکانے ہے, سارا کچھ لوگ آپ کے کر کے دے سکتے ہیں. یا یو ٹیکنگ کیئر آف, آپ کے پلیزرزم وہ پلیزر زیادہ مل جاتا, پیمپرنگ ہوتی ہے یہاں پر. باہر آپ جاتے ہیں نا, میں اگر باہر جاتی ہوں وہاں پر مجھے ہر چیز خود ہی پکانا ہوتی ہے, خود ہی سارا کچھ خود ہی کرنا ہوتا ہے. آئی لو دس کنٹری بیکاز یہ بلیسنگ ہے. اگر یہاں پر جس نے بھی رہنا, There's a lot of help around. And plus, جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ فیملی سپورٹ سسٹم جو ڈیپ روٹڈ ہے ہمارے یہاں, اٹس اے ونڈرفل فیلنگ. Well, I have a few images which I'd like to share with you all. Dogar Saab and Diana, I would like you to see these images. One image is going to be from Russia, one is going to be from Pakistan. If you can comment on it. Please, let's take a look at it. So if you can see the similarities, well, I think that's Shangri-La, right? Skardu is on right side Yes. from Pakistan, yeah. And well, how much of Russia do you recall, Diana, while looking at these pictures? so actually, you know, we have like a Black Sea over there, and so these are the hilly mountains. Like it's similarity with the Pakistanis. It does, right? Yes, That's it- the whole point why we're showing these It is images. really similarity. Like look at this, like snows and green and. Right. Dogar Saab, आपकी पसंदीदा tourist destination क्या है पाकिस्तान में? Has to be one. I love obviously लाहौरिया हूँ, ये तो पसंद है, लेकिन एक जगह शोगरान है जी. I love शोगरान जी. So that's one place you would like to recommend to others कि ज़रूर जाएं उधर. हाँ, ज़ाती तौर पे शोगरान है, और शोगरान से ऊपर एक जगह सरी पाए है जी. लश ग्रीन, इतना बड़ा वो प्लेट्यू है जी. सो दैट्स वो मेरी ज़ाती तौर पे उस जगह को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जी. चले आपकी recommendation भी लोगों को सुननी चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि आप तो tourism expert हैं. जी. Well, Diana, thank you so much. We could have talked about so much more, but I hope to have you again on the show. And Dogar Saab, your projects, wish you all the best. And again, I would like to invite you again in the future to discuss what amazing things you're doing while running this project. And we are excited to hear what else TDCP is planning. Well, thank you so very much much once inviting again. me again. I shall be seeing you all next week. Till then, goodbye and keep on watching Discover Pakistan.